Hello students, welcome to chapter 7 and we are going to see second part in chapter 7. In first part we have seen composition. Composition means combining different types of statement, that is called composition. And now what we are going to see is decomposition. Decomposition means that is splitting into different parts, that is called decomposition. That's what we are going to see, students. This is part 2. We shall see that what is given in decomposition. So பிரிக்கிறது decomposition னா தனித்தனி பார்ட்டா பிரிக்கிறது தான் decomposition அப்படிங்கிறோம். So what is decomposition? It is one of the elementary problem solving technique. நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறப்போ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த காம்போசிஷன் டீகாம்போசிஷன்லாம். இப்போ டீகாம்போசிஷன் என்னென்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் பிரேக்கிங் டவுன் அ ப்ராப்ளம் இன்டு ஸ்மாலர் அண்ட் மோர் மேனேஜபிள் ப்ராப்ளம்ஸ். தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண கொடுத்தாங்கன்னா அதில் வந்து இந்த பார்ட் இது இந்த பார்ட்டு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்போ உங்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா ஷேப் கொடுத்து ஃபார் நவ் சே திஸ். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா, இது என்னது ஸ்கொயர். ஓகே, தென் இதுக்குள்ளே ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது. இப்போது இந்த இதை நம்ம எப்படி இது வந்து இதனோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ எப்படி பிரிக்கலாம்? ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயரோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது அது தனியாக பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் சர்க்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது தனியாக பண்ணுவோம். இப்போ இந்த பார்த்து மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க? திஸ் மைனஸ் திஸ். அப்போ நம்ம என்ன இதுலேயே இப்போ 3 பார்ட் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுல. ஸ்கொயரோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பார்ட்டு, சர்க்கிளோட ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஒரு பார்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த பாத் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பார்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம தனித்தனியாக மோர் மேனேஜபிள் ப்ராப்ளம்ஸாக பிரிச்சுட்டு லாஸ்ட்டில் எல்லாத்தோட சொல்யூஷனும் கம்பைன் பண்ணி ஃபைனல் சொல்யூஷன் கொண்டு வரோம் ஒரிஜினல் ப்ராப்ளம்க்கு. இதுதான் டீகாம்போசிஷன். ப்ராப்ளம்ஸ் ஹாவ் ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஆஃபன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹாவ் டேஷ், ப்ராப்ளம்ஸ் ஹாவ் ஸ்ட்ரக்சர். எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். We can exploit the structure of the problem and break into smaller problems. ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்கலாம். அந்த ஸ்மாலர் ப்ராப்ளத்தையும் என்ன பண்ணலாம், இனியும் ஸ்மாலர் ப்ராப்ளமாக பிரிச்சுட்டு நமக்கு சஃபிஷியன்ட்லி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பிரிக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஸ்மாலராக பிரிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எல்லா சொல்யூஷனையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கம்பைன் பண்ணி ஃபைனல் சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும். இப்போ ஆஃப்டர் டீகம்போசிங் எ ப்ராப்ளம் இன்டு ஸ்மாலர் சப் ப்ராப்ளம், நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன? ரிஃபைன் த சப் ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம பிரிச்சிடறோம். அதுக்கப்புறம் ரிஃபைன் த சப் ப்ராப்ளம் ஆர் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் த சப் ப்ராப்ளம். Each subproblem can be expanded into more detailed step. ஒவ்வொரு சப்ராப்ளமும் அதுக்கப்புறம் அதனோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்ட்டு அதனோட ஸ்டெப்ஸ் கொடுக்கணும். அதுதான் ரிஃபைன்மெண்ட். தனித்தனியாக பிரிக்கிறோம், அது டீகம்போசிஷன். பிரித்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒவ்வொரு சப்ராப்ளமும் நம்ம அதில் என்ன பண்ணணும்னு டீட்டெயிலாக நம்ம கொடுக்குறோம். அதுதான் ரிஃபைன்மெண்ட். ஸோ ஈச் சப்ராப்ளம் கேன் பி எக்ஸ்பேண்டட் இன்டு more detailed steps. ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக டீட்டெயிலாக கொடுக்கறது. each step can be further expanded to still finer steps and so on. This is called refinement. Refinement, what is refinement? They may ask in 2 mark question, students. So from this till this you have to write. What is refinement? Each நம்ம ஒரு சப் ப்ராப்ளமை ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டாக பிரித்து சப் ப்ராப்ளமாக பிரிச்சிடறோம். பிரிச்சதுக்கப்புறம் அந்த சப் ப்ராப்ளமை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். அதில் என்னென்ன பண்ணணும்னு டீட்டெயில்டாக. ஈச் சப் ப்ராப்ளம் கேன் பி எக்ஸ்பேண்டட் இன்டு மோர் டீட்டெயில் ஸ்டெப்ஸ். அதுலேயே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நம்ம முடிஞ்சால் என்ன பண்ணலாம், இனியும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் அதனோட சொல்யூஷன் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத எழுதுகிறோம்.
the refinement. We can also abstract the subproblem. We specify each subproblem by its input property, input-output relation. நம்ம அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் ப்ரீவியஸ் லெசனில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அன் அல்காரிதம் எப்படி எழுதுவோம், இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி அல்காரிதம் நேம் கொடுப்போம், இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி, தென் இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன், அந்த மாதிரி மட்டும் கொடுத்துட்டு டீட்டெயில் ஸ்டெப்பை தனியாக கொடுக்கணும். இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் த சப் ப்ராப்ளம். மெயின் ப்ராப்ளம்ல இருந்து தான் சப் ப்ராப்ளம் பிடிக்கிறோம். அப்போ அந்த மெயின் ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுப்போம், ஃபுல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்க மாட்டோம், டீட்டெயிலாக. ஜஸ்ட் அதனோட அதுக்கு என்ன இன்புட் கொடுக்கணும், அது என்ன அவுட்புட் கொடுக்குது, அது மட்டும் தான் கொடுப்போம். இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த சப் ப்ராப்ளம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், could you understand this step? மெயின் ப்ராப்ளமில் we will be specifying only the abstraction of the sub problem. அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்னென்னா ஃபுல் ஸ்டெப்ஸும் தனியாக தான் இருக்கும். மெயின் ப்ராப்ளமில் நம்ம கொடுக்கறது இந்த இன்புட் கொடுக்கணும், அது இந்த அவுட்புட் கொடுக்கும், அது மட்டும்தான் கொடுப்போம். We specify each subproblem by its input property and input-output relation. So, while solving the main problem, நமக்கு என்ன வேணும், we need to know only the specification of the subproblem. மெயின் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்போ சப்ராப்ளம்க்கு என்ன இன்புட் வருது, அது என்ன அவுட்புட் கொடுக்குது, அது மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும். We do not need to know how the subproblems are solved. அது நமக்கு தேவையில்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம லைஃப் டைம் எக்ஸாம்பிள் போகிறோம். இப்போ நீங்கள் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகிறீங்க மார்னிங். கன்சிடர் ஸ்கூல் கோயர்ஸ் ஆக்ஷன் இன் த மார்னிங். நீங்கள் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் மார்னிங் ஸ்கூல் போகிறதுக்கு? ஃபஸ்ட்டு கெட் ரெடி ஃபார் த ஸ்கூல். அதுக்கு என்னென்ன இதுதான் நமக்கு உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் அல்காரிதம். அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப் இருக்கும்? ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட், புட் ஆன் க்ளோத்ஸ், லீவ் ஹோம். இதுதான் 3 மெயின் ஸ்டெப். வரிசையாக பண்ணுவோம். இப்போ அந்த ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுங்கிறது நம்ம எப்படின்லாம் நம்ம இங்கே கொடுக்கல, just eat breakfast. அதே மாதிரி எப்படி put on clothes, that we haven't specified. எப்படி leave home, அது we haven't given. Just we have given the 3 main steps. இதுக்கப்புறம் இது தனித்தனியாக கொடுக்கணும். We have refined an action into detailed sequence of action. இந்த ஒவ்வொரு ஆக்ஷனையும் டீட்டெயிலாக கொடுக்கணும், அதுதான் refinement. However, each of these actions can be expanded into a sequence of actions at a more detailed level, and this expansion can be repeated. இப்போ பாருங்கள், இப்போ இங்கே ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுத்துருக்கோமா, ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னா அதில் எப்படி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம்? ஈட் இட்லிஸ், ஈட் எக்ஸ், ஈட் பனானாஸ். அதே போல் புட் ஆன் க்ளோத்ஸ், புட் ஆன் ப்ளூ ட்ரெஸ், புட் ஆன் சாக்ஸ் அண்ட் ஷூஸ், வேர் ஐடி கார்டு. Then leave home can be further expanded as take bicycle out, ride the bicycle away. So this entire action, get ready for the school, has refinement as eat breakfast now, eat idli, eat baked eggs, eat bananas. Similarly, put on coat, this will be having the substeps. Leave home, this will be having the substeps. So refinement is not always a sequence of action. What the student does may depend upon the environment. How she eats breakfast depends upon how hungry she is, and what is on the table and what is given. Depend upon that, the actions will be varying. It is not fixed one. What clothes she puts depends upon the day of the week. So we can refine the behavior which depends upon the environment using conditional. See, this is what they have given. Using conditional and iterative statements. இப்போ இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஈட் இட்லிஸ்னு கொடுத்துருக்கு. இதே நம்ம ஃபர்தராக ரிஃபைன் பண்ணலாம். எப்படி? புட் இட்லிஸ் ஆன் த பிளேட், ஆட் சட்னி, வைல் இட்லிஸ் ஆன் த பிளேட், ஈட் அ பைட் ஆஃப் இட்லி. இட்லி இருக்கிற வரைக்கும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்போம். ஸோ இது ஐட்ரேஷன். புட் இட்லிஸ் ஆன் த பிளேட், ஆட் சட்னி. இட்லியே நம்ம இட்லி சாப்பிட்றதே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள். இது ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட், புட் ஆன் க்ளோத்ஸ், லீவ் ஹோம். இது மெயின் ஆக்ஷன்ஸ். இதை டீட்டெயிலாக பிரிக்கிறோம். ஈட் இட்லி, ஈட் எக், ஈட் பனானா. இதே மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? புட் இட்லிஸ் ஆன் த பிளேட், ஆட் சட்னி, ஈட் அ பைட் ஆஃப் இட்லி, ஈட் அ. தட் இஸ் we are refining more into more and more detailed level. So to use a function, for that in algorithm and all we are using a function. To use a function in the main algorithm, what the user need to know? Only the specification of the function. What is the specification? The input property, then input output relation. So the user, we have to give proper input.
or pass to the function and that will satisfy the input property. எப்படி கொடுக்கணுமோ அதே மாதிரி கரெக்டாக input கொடுக்கணும் and can assume the output from the function satisfy the input output relation. So thus the users of the function need to know only what the function does and not how it is done by the function. We need not know how it is done, just we have to do what is to be done. So this function can be used as on mark or in black box in solving problems. So இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எழுதுறது தான் function அப்படிங்கிறோம். Ultimately, someone implements the function using an algorithm. However, users of the function need not know about the algorithm used to implement. It is hidden from the user. இப்போ நீங்கள் வந்து பெயிண்ட்லலாம் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. Do you know how it is given? Whether the coding is open to you? No. You know, இப்போ இதை இங்கே கிளிக் பண்ணால் இங்கே இப்போ I am clicking drawing, the icon click பண்ணால் I am drawing. That's all. I don't know how it comes. That and all, it's not necessary for me. So this is called abstraction. An algorithm used to implement a function may maintain its own variables. These variables are dash local to the function. ஒவ்வொரு அல்காரிதம்லேயும் தனித்தனியாக வேரியபிள்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அது லோக்கல். இப்போ இதில் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா இதில் தனியாக ஒரு வேரியபிள் இருக்கும். இது ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா இதில் தனியாக வேரியபிள் இருக்கும். ஸோ அந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் இதனோட லோக்கல் வேரியபிள்ஸ். ஸோ யூசர் ஹேஸ் ஃபியூவர் வேரியபிள்ஸ் டு மெயின்டைன். அது இல்லாமல் மெயின் அல்காரிதமில் சில வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். பாருங்கள், இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ்னா a squared plus b squared is equal to c squaredனா அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இது தனியாக ஸ்கொயர் ஆஃப் a கண்டுபிடிக்கணும், ஸ்கொயர் ஆஃப் b இது ஒரு பார்ட்டு, தென் ஹோல் c squared ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ வி கேன் ஐடென்டிஃபை a sub problem in this ஸ்கொயர் ஆஃப் yன்னு ஒரு சப் ப்ராப்ளம். அதில் இன்புட் yனா அவுட்புட் y ஸ்கொயர், இது வந்து தனியாக ஒரு சப் ப்ராப்ளம். இப்போ we can use the function 3 times. இந்த ஃபங்க்ஷனை because we have to find out the square for 3 variables. So we are calling this function square find out பண்ற function 3 times. Input y கொடுத்தா output it will give you y squared. We can use the function 3 times to test whether the triangle is right angled. So square is a black box here. In the square function என்னன்னு சொல்றோம், black box. We need not know how the function compute the square. அது எப்படி square compute பண்ணுங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை. அதுக்குனோட specification மட்டும் போதும். See this algorithm. So now you are giving 3 variables. Input c should be greater than or less than equal to a and it should be greater than equal to b. Output என்ன வரும், if c squared is equal to a squared plus b squared na result true, இல்லைனா result false otherwise. இப்போ இதில் if square of c equal to square of a இதை வந்து டீட்டெயில்டாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Result is equal to true or result is equal to false. See students, in all the lessons you just go through that points given. Remember decomposition. What is decomposition? It breaks down a problem into smaller sub-problems and combine their solution to solve the original problem. And which are the notations used for expressing algorithm? Programming language, pseudocode, flowchart. Then what is a function? Function is an abstraction of a sub-problem. Sub-problem-ஆ பிரிக்கிறது தான் function. அது எப்படி கொடுக்கணும்? It is specified by its input property and input output relation. User of the function need to know only அந்த function என்ன பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சா போதும், எப்படி பண்ணுதுன்னு தெரிய வேண்டாம். Refinement starting from higher level. Each statement is repeatedly expanded into more detailed statements in subsequent levels. So what is conditional statement? Conditional statement is executed only if the condition is true. Otherwise, nothing will be executed. What is iterative? It repeatedly evaluates the condition and executes the statements as long as the condition is true. So till the condition satisfied, the statements will be executed repeatedly. That is called iterative statement. What this alternative statement will do? It will check whether this or that. It will compare and it will give you the answer true or false. So what is compound statement? The statements which are composed of all types of sequential, alternative and iterative statements. Now we shall see this valuation part.
See here, the value of u is 10, the value of v is 5, that is before assignment. What are the values of u and v after the sequence of statements? That is, after these two statements, they have asked what will be the value in e and what will be the value in v. Now see, what is there in v? 5. So that 5 is assigned to u. It won't assign u to v. u la irukkiradhu v ku varadhu, v la irukkiradhu u ku varum. So what will be the value in u? Initially 10 இருக்கு. இப்போ என்ன பண்றோம்? v ல இருக்கிறத u ல போட்றோம். So u ல என்ன வேல்யூ இருக்கும்? 5. Because v is having 5. So u also will be having 5. Now, what is there in u? That we are assigning to v. So v also having 5. Now they are asking the question, what are the values in u and v after these two statements, 5 and 5? So what? This is the correct answer. Then, which of the following properties is true after the assignment at line number 3? I, j, 0, 0. What you are doing? You are incrementing I plus 1 and storing it in I. And you are decrementing j minus 1 and storing it in j. So I will become 1 and j will become minus 1. I is 1 and j is minus 1. So I plus j is greater than 0 less than 0 equal to 0 equal to 0. This is the correct answer. Next, if C1 is false and C2 true, இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. Now என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. C1 ஃபால்ஸ்னா, if C1 ட்ரூவாக இருந்தால் தான் S1, ஃபால்ஸ்னா எல்ஸ்க்கு வரும். இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? மறுபடியும் செக் பண்ணுறோம். if C2 ட்ரூவாக இருக்குது, அப்போ S2 எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். ஃபால்ஸாக இருந்தால் S3க்கு போகும். அப்போ S2 is the correct answer. This is the correct answer. S2. Then, if C is false just before the loop, இப்போ இந்த Cங்கிற கண்டிஷன் வந்து லூப்புக்கு முன்னாடி ஃபால்ஸாக இருக்குது. The control flows ட்ரூவாக இருந்தால் தான் இங்கே வரும். ஓகே, S2க்கு வரும். ஃபால்ஸாக இருந்தால் இந்த while C S2 ஒரு செட்டு காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், இதுக்குள்ளே போகவே போகாது. ட்ரூவாக இருந்தால் தான் இங்கே வரும். இப்போ இங்கே ஃபால்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ S1 பண்ணிவிட்டு எங்கே போகும்? S3க்கு போகும். ஸோ this is the answer. A is the answer. Then now see this flow chart. If C is true, C ட்ரூவாக இருக்குது, அப்போ என்ன வரும்? S1 executed. இங்கேயும் அதே தான். பட் S2 is executed எப்போ வரும்? S2 எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? ட்ரூவாக இருந்தாலும் சரி, ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் சரி. ஃபால்ஸாக இருந்தால் டைரெக்டாக S2க்கு வரும். ட்ரூவாக இருந்தால் S1 எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு S2க்கு வரும். ஸோ அவங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா, S2 எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? 1 only, 2 only, both 1 and 2. வந்து S2 வந்து எப்படியா இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும். இங்கே வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ S2 is executed in 1 only. if C ட்ரூவாக இருக்குது, C ட்ரூவாக இருந்தால் S1 இங்கே வரும். அப்போ இங்கே மட்டும்தான் 1 only. இது தான் கரெக்ட் ஆன்சர். இதில் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது, ஏன்னா ஃபால்ஸாக இருந்தால் தான் வரும். ஸோ which is the answer? A is the correct answer. Then here, how many times the loop, the while, இது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இது இதனோட சேர்ந்தது, whileோட சேர்ந்தது, that is this alone full part. இப்போ ஐயோட வேல்யூ நாட் ஈக்குவல் டு 5 இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணும்? ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஐயோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங் 0 I plus 1 என்ன பண்ணும்? 1 ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் I is equal to 5 இருந்தால் இது பண்ணாது, நாட் ஈக்குவல் டு 5 இருக்கிற வரைக்கும் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ I is 2 பண்ணும், 3 ஃபஸ்ட்டு I. See students, I am writing here starting value of I. Okay.
ஃபஸ்ட்டு ஐயோட வேல்யூ 0 இருக்கா, i + 1னா என்ன பண்ணும், 1 பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் i + 1 2, then i + 1 3, then i + 1 4, then i + 1 5. அதுக்கப்புறம் i + 1னா என்னவாயிடும், 6 ஆகிடும். 6 ஆனால் மறுபடியும் இங்கே லூப் பிகினிங்கில் போகிறப்போ செக் பண்ணுறப்போ சாரி இந்த ரெண்டுமே வராது. 5 ஆகிடுச்சா, இது வராது. 5 ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே போய் செக் பண்ணும். செக் பண்ணுறப்போ ஈக்குவல் டு 5 இருந்தால் லூப்புக்குள்ளே போகாது. அப்போ இது எத்தனை டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுக்கு, 5 டைம்ஸ். அப்போ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், have you understood? This and all will be just like your puzzles. இப்போ இதுக்கு சூடோ கோடு கேட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் பிடிஎஃப்ல இருக்குது உங்களுக்கு ஆன்சர், தியரி டைப் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி. சூடோ கோடுனா என்ன, என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். இப்போ இதுக்கு என்ன எழுதுவீங்க, இஃப் சி இங்கே கொடுத்துருக்கு இல்லையா, நம்ம இப்போ பார்த்தோமே இந்த மாதிரி எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் சி S1 else S2, இதான் இதனோட சூடோ கோடு. இங்கே if C S1 else S2, both are same only students here given. Actually இந்த இது இங்கே வரணும். next trace the control flow. C வந்து ஃபால்ஸாக இருக்குது இங்கே. if C is false மறுபடியும் என்ன பண்ணும், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸு. அப்போ இங்கே தானே வரும் S3 S4. இப்போ என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், சி ஃபஸ்ட்டு S1 எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ என்னோடய ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு S1 ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிடும். அதுக்கப்புறம் C ஃபால்ஸாக இருந்தால், இஃப் C ட்ரூவாக இருந்தால் தான் S2, ஃபால்ஸாக இருந்தால் எங்கே வரும் S3. அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், ஸ்டேட்மெண்ட் 3 பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் 4. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் you have to write. So this is case analysis example. 3 case analysis flow chart கேட்டிருக்காங்க. So the answer and all given in your PDF. இப்போ இதுக்கு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் 4 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு 4 n is an integer greater than equal to 0, அதெல்லாம் கரெக்டு. f is equal to n ஃபேக்டோரியல் கொடுக்கும். இப்போ எஃபோட வேல்யூ என்ன இருக்குது, தனித்தனியாக நம்ம எழுதிக்கலாம் வேரியபிள் எஃப் ஐ. ஓகே, எஃப் என்ல என்ன இருக்குன்னா, எதுக்கு நம்ம ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கணும், 4க்கு. அது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஐ லூப் கவுண்டிங்காக. ஐயோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங் 1, எஃபோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங் 1. ஓகே, இப்போ ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறோம். ஐ வந்து லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு என்னாக இருக்கிற வரைக்கும். எப்போ ஐ என்ன இருக்கோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது. ஸோ இது வந்து ஐட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ஒயில்குள்ளே இருக்கிற இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா, இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே வரும். எவ்வளோ டைமு, டில் ஐயோட வேல்யூ லெஸ் தேன் 1 இருக்கிற வரைக்கும். இப்போ ஐயோட வேல்யூ 1, இப்போ என்ன பண்ணுது, எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு ஐ, 1 இன்ட்டு 1 எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஓகே, ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் 1 2 பண்ணுறோம். மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம், ஐ லெஸ் தேன் தானே இருக்குது, 4ஓட லெஸ்ஸராக தான் இருக்குது, லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு வர வரைக்கும். இப்போ என்ன பண்ணும், எஃப் இன்ட்டு ஐ 1 இன்ட்டு 2 2 ஆகிடும். ஐ வந்து என்னவாயிடும், 3 பண்ணுறோம். மறுபடியும் கண்டிஷன் செக் பண்ணுது. இட் இஸ் ஐ இஸ் 3 லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 4 தான். அகெயின் என்ன பண்ணும், 2 இன்ட்டு 3 ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ 6 ஆகிடும். இப்போ ஐ ப்ளஸ் 1ங்கிறப்ப ஐயோட வேல்யூ 4 ஆகிடுது. நவ் இட் இஸ் கண்டிஷன் செக் பண்ணுறப்போ லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு 4. மறுபடியும் என்ன பண்ணும், 6 இன்ட்டு 4 24. மறுபடியும் ஐயை வந்து 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணும். இப்போ கண்டிஷன் செக் பண்ணுறப்போ லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு 4 இல்லை. அப்போ மறுபடியும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, இதை பண்ணாது. இப்போ லாஸ்ட்டாக எஃப்ல என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு, 24, அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணும். தட் இஸ் த ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் த கிவன் நம்பர். திஸ் இஸ் ஹவு the loops are executed, students. I hope you have understood better. We shall wind up now. Thank you.